Mutesh, Assistant Professor and Principal of HPS Degree College, Harapanandi. So today I am going to explain you regarding the demand. So demand from the subject of business economics. So as you know that the demand means it is a desire to purchase a product. So only the desire we will not call as a demand until they have a willingness to purchase the product. So demand means it is a desire and the willingness to purchase the product. These two will not be the demand until it is supported by ability to pay for the product or the capacity to pay for the product. So this we can call as a demand. So demand means it is a desire or willingness to purchase the product and ability or the capacity to pay for the product we can call as a demand. For example, assume that there is a person who will get an income of rupees 10,000 per month. There is no any other income with him and also there is no any property with him. So if he has a desire to purchase a one car which costs rupees 10 lakh right now, so which costs 10 lakh right now, and he has a desire to purchase the product and also he is willing to pay for the product, but that we can't call as a demand because he does not have a capacity or the capability or the ability to pay for that product. This we can call as a demand. So in case of demand we have a demand distinctions. So in the demand distinction, the first one is individual demand and the market demand. Individual demand and market demand. This is the first one. And the second one is durable product demand and the non-durable product demand. So durable product demand and the non-durable product demand. And the third one is long-term demand and the short-term demand. Long-term demand and the short-term demand. And the next one is consumers goods demand. Consumers goods demand and the producers goods demand. Producers goods demand and the independent demand and the dependent demand. So first one is individual demand and the market demand, durable demand and durable goods and the non-durable goods demand, long-term demand and the short-term demand, consumer goods demand and the producers goods demand, and the producers goods demand. So these are all the demand distinctions. So first one we can discuss as individual demand and the market demand. So first one, individual and market demand. So individual, as the name indicates, individual demand means demand from one person. So individual demand means demand from one person, and the market demand means demand from group of individuals. So demand for group of individuals. There may not be individual demand, but there will be a market demand. Even though there is no any individual demand, but there will be a market demand. So for example, assume that demand for a tea. Okay.
So person A, person B, person C, person D. Total. So total is nothing but a market demand. Okay. Here A can purchase a 2 unit of tea. B, you don't like tea, he will not purchase anything. So C can purchase a 1 unit of a tea, and the D can purchase 3 units, and the total is 6. So there is no any individual demand. That means there is no demand from the B. There is no individual demand, but there will be a market demand. So this we can call as a individual demand and the market demand. Individual demand means demand from one person, and the market demand means the demand for group of persons. So this is the first one. So next is long-term demand and short-term demand. Long-term demand and the short-term demand. As the name indicates, it is a long-term demand. That means demand for the products. So next, or we can call as a more than 1 year. Demand for the product, so more than 1 year is a long-term demand, and the short-term demand within 1 year. Within 1 year. That means demand for a 2 months, or the demand for a 3 months, or the demand for a 6 months. So those will be the short-term demand. So this is the one demand distinction, long-term demand and the short-term demand. So and the next demand distinction is durable product demand, durable product demand and non-durable product demand. Non-durable product demand. So durable product demand and the non-durable product demand. So durable product means, so those product which can be used for a long term, which can be used for more than one time, and which can be used for more than one person. So these types of goods we can call as a durable goods or the durable products. So once again, durable products means the product can be used for longer period, and the product can be used for more than one time, and the product can be used for more than one person. Those products we can call as a durable products. So demand for those products will be the, so we can call as a durable products demand. For example, you can consider example of chair. Chair can be used for a longer period. So chair can be used for more than one time, and the chair can be used by more than one person. So this is a durable products. And the non-durable products, so opposite to the durable products. So non-durable products means products can be used for a one time, so only for a one time and only for a one person. That we can call as a non-durable products. Demand for those products we can call as a non-durable products demand. Those we can call as a perishable goods. Perishable goods. For example, it may be vegetables, or the fruits, or the fish, or the meat. So these are all the non-durable products. And also flowers, which we can't store for a long period of time,
and which we can't use for a more than one time and cannot be used for a more than one person. So this is the durable and the non-durable products. And the next one is consumer goods demand, consumer goods demand and the producers goods demand. So consumer goods demand and the producers goods demand. So as the name indicates, demand for the consumers goods. So demand for consumer goods. Consumer goods means, so those goods which can be purchased for the purpose of a consumption. So the goods which can be purchased for the purpose of consumption. So those we can call as a consumer goods. And the producers goods, as the name indicates, so the goods, those can be purchased for the purpose of a production. So those can be purchased for the purpose of production. Okay. So you can identify so many things. If any person purchase a paste, means he will purchase for the purpose of a consumption or for the purpose of using. Consumption means only, we can't say that only for the purpose of a consuming. So if they are using, means that we can call as a consumer. That means he is consuming the product or he is using the product. So there are some products which can be considered as a both. So as a consumer goods as well as a producer's goods. For example, take an example of milk. So if you purchase the milk, that means any individual person, if you purchase the milk for a consumption, okay, or to prepare the tea or to prepare the coffee, okay, or to prepare the another things like you can you can purchase the milk to convert that into the curd. Okay, so this will be the consumer goods. The same milk, if it is purchased by the bakery person to prepare items to sell it, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋವಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೊ ಕೋವಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ goods. So this is the another demand distinction. And the next one is independent demand and the dependent demand. Independent demand and the dependent demand. So independent demand and the dependent demand. This is another distinction of a demand. So here demand for one product does not depend on any other products. So demand for one product does not depend on any other product. That we can call as a independent demand. For example, demand for chair, it does not depend on anything. So demand for mobile, it does not depend on anything. So these we can call as a independent demand. And the next is dependent demand. So demand for one product is depend on availability of another product. Demand for one product is depend on availability of another product. Those we can call as a dependent demand. For example, demand for a petrol. So demand for a petrol in any other place is depend on availability of vehicles. So demand for a petrol in one area is depend on the availability of vehicles
in that area. So like this. So this is the dependent demand. Now earlier we used to say that demand for the ink is depend on availability of pens or the number of pens purchased by the consumer. So that is a dependent demand. And the demand for the electricity is depend on the availability of houses in the area. So demand for electricity in one area is depend on availability of the number of houses in that area. So that is the dependent demand. So these are all the demand distinctions. So next is we can discuss about the determinants of demand. Determinants of demand. So that means determinants means there are some factor which will determine the demand for the product. So there are some factors or there are some determinants which will determine the demand for the product. Those we can call as a determinants of demand. So first one, only the few determinants I will explain in this video. So one is price of the product, and the second one is nature of the product, and the third one is price of other products. So price of other products. So next is availability of population. Availability of population. So next is climatic condition. Climatic condition. So next further determinants we can discuss. So let me have a discussion on these things. So one is price of the product or a own price of the product. So we know that in the usually in the general sense, if the price of the product is low means demand for those product will high. If the price of the product is low means demand for those product will be high. So if the price of the product is high means demand for those products will be the low. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್. ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಈಸಿ ವೇ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the product which has a similar nature, the product which has a similar nature, or the product which has a similar characteristic, but it does not a same product. So ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ
ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೀ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಫಿನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲನ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಬದಲಾಗಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Price of substitute product is more, demand for our product is more. So price of substitute product is less means the demand for our product is also less. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವೈನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈನ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಗೊತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ತಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನಂತಂದರೆ if the population is more, so the demand will be more. If the population is less, the demand will be less. ಈಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 200 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 200 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 100 ಜನ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು 70 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು 20 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾರು ಕೂಡ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಒನ್. ಇಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ more means the demand will be more. If the population is less, the demand is less. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. So depend upon the climatic condition, the demand can be determined. ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಲನ್ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಉಲನ್ ಕ್ಲಾತ್. ಈಗ ಸ್ವೆಟ್ರು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಲನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಉಲನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ತೆಳ್ಳನ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ calamities. Natural calamities. So there are so many determinants of demand. So let me discuss these two. So first one is economic
condition of the country. So economic condition of the country, so there will be a, if there is a recession, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೆಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ರೆಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್, ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು, ಈಗ ನಮಗೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂತು, ಏನದು ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂದು ನದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಸಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವಾರ್ಸ್, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, so these are all the sum of the determinants of the demand. So this is about the today's class. And ಈ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, and thank you for watching the video. So thank you one and all.